Imagine caminho por uma floresta, e olha para cima, e vê uma figura humana imponente, com quaestes metros de altura, ombros enormes, mas tu tamanho de protos de janta, olhos fixos no chão, de uma altura que deveria ser impossível. O ano e 300.000 hues de anos atrás. O ar está vermelho e vibrante, e tudo ao seu redor parece heredar própria atmosfera pressiona sua pele com uma densidade incomum. Cada respiraco enche seus pulmões com algo mais rico, mais potente do que o ar que evoca com isso. O oxigênio satura cada célula, em níveis que chegam a 60% da atmosfera. Quase o triplo do que evoca respira agora, neste momento. Enquanto ouve estas palavras, mas eis a verdade que a ciência precisa dizer. Os humanos nunca atingirão níveis de altura. Homo sapiens surgirão apenas há 300.000 anos. Muito depois de os níveis de oxigênio terem retornado a os percentuais atuais. Podemos esse mundo rico em oxigênio por quase 300.000 hues de anos. Nenhum ancestral humano caminhava por aquelas florestas pré-históricas. Nenhum primata existia. Nem mesmo os primeiros mamíferos haviam imaginado de seus ancestrais reptilianos. Mas, o que? Fez a foto de os seres vivos atingiram tamanhos impossíveis naquela atmosfera ancestral. Revela algo muito mais extraordinário do que qualquer história de humanos gigantes. Porque o oxigênio não apenas mudou o tamanho dos seres vivos. Ele transformou fundamentalmente o que era fisicamente possível para a vida na Terra. Reescreveu as regras e os vestígios dessa transformação. As assinaturas genéticas, as adaptações evolutivas, a maquinaria metabólica, existem dentro deles. Se corpo agora mesmo, em cada célula, em cada respiraco que evoca dá, a concentração de oxigênio em seus pulmões neste exato momento. 2,095% de cada respiraco representa a pressão invisível que limita seu tamanho, sua força, seu potencial físico máximo. Vulcanio pode crescer 8 quaestes metros de altura. Seus ossos se quebrariam sob o peso. Seu coração falharia tentando bombear som para aquela cabeça distante. Seus pulmões não conseguiriam extrair oxigênio suficiente para sustentar essa estrutura enorme. A física e a biologia formam uma barreira absoluta. Mas há 300.000 hues de anos. Quando a Terra tinha 35% de oxigênio. Quando cada respiraco carregava 67% a mais dessa preciosa molécula. As barreiras mudaram. O impossível tornou-se inevitável. Criaturas explodirão em tamanho por todo o planeta. Insetos crescerão o tamanho de gatos. Anfíbios encherão a massa de crocodilos. Florestas se estenderão em direito ao sul com espécies que não existem mais. O planeta inteiro se transformou em mundo de gigantes. Mundo que dissipa isto quase sem deixar vestígios. Deixando-nos a debruçar-nos sobre os. Faceis e imagina que leis da natureza foram temporariamente suspensos. Pergunta que nos guiará nas próximas horas juntos e esta
Commissera quo Oxigênio. Controller o tamanho maximo dos seres vivos. Por que uma única molécula. Simples par de átomos. Determina se voca tem metro e meio 2 metros e meio de altura. Se os insetos permanecem do tamanho de uma anhau crescem o comprimento do seu braço. E o que a resposta revela sobre o corpo que voca habita. O DNA que voca carrega. E as forcas invisíveis que moldarão todas as criaturas vivas por bilhões de anos. Para entender por que os gigantes desapareceram. Precisamos viajar 300 milhões de anos no passado. Para mundo que voca não reconheceria, onde o próprio ar era diferente. E a vida foi focada a se adaptar a uma atmosfera que mataria em minutos. Imagine atravessar portal para o período Carbonífero. A primeira coisa que chama a atenção é a paisagem estranha. E a voca ofega. Seus pulmões se enchem de oxigênio tão concentrado que cria uma sensação quase inebriante. Uma tontura o invade. Seu coração dispara, lutando para se ajustar ao som repentinamente saturado de moléculas de oxigênio. Em poucos minutos, suas vias aéreas começariam a arder devido ao estresse oxidativo. Em poucas horas, seu tecido pulmonar começaria a sofrer danos oxigênio. A molécula cool da vida torna-se tóxico em altas concentrações. No entanto, esta é a atmosfera que domina a Terra por dezenas de milhões de anos. A paisagem e sua frente se estende em todas as direções com uma geometria alienígena. Florestas se elevam a 3 andares de altura, mas estas não são árvores como voca as conhece. Nada de carvalhos. Nada de pinheiros, nada de plantas com flores de qualquer tipo. Em vez disso, musgos gigantes chamados licopódios, lepidodendro levam-se como colunas orgânicas. 30 metros de altura. Sua casca coberta por padrões em forma de diamante que lembram escamas de reptil. Cavernas gigantescas se agrupam perto de fontes de água. Samambaias arbóreas espalham fronds aquatínicas que filtram uma luz verde polida. Eto solo da floresta, perpetuamente vermelho. O som do vento através dessas plantas estranhas cria sussurros. E ruídos diferentes de qualquer floresta moderna. A umidade é sufocante. A precipitação supera qualquer coisa nas florestas tropicais contemporâneas. Vastos pantanos se estendem entre as zonas florestais. Suas águas escuras refletindo a copa alienígena acima. Essa umidade se combina com o alto teor de oxigênio para criar uma atmosfera. Com densidade quase líquida. Voca a sentir pressionando sua pele a cada movimento. Uma pressão atmosférica 20% maior do que a do mundo que voca conhece. Respirar se torna ato de beber o ar, em vez de simplesmente inalá-lo. Essa transformação levou 50 milhões de anos para se desenvolver. No período devoniano, half a hundred milhões de anos, os níveis de oxigênio giravam em torno de 15%. Então veio a revolução. As primeiras florestas verdadeiras apareceram.
as plantas descenval verum lignina. A molecular structural resistente q permite q as arvas crescam altus e grossus. Mas aqui esta o detolhi crucial QO Dr. Robert Berner, da Universidade de Yale. Descobriu por meio de seu modelo geocapsulf, publicado em 2001. Os primeiros organismos decompositores ainda não haviam desenvolvido as enzimas para decompor a lignina de forma eficiente. Plantas mortas se acumularam. Elas se amontoaram em vastas quantidades. Afundaram em pantanos, onde o baixo nível de oxigênio impedia a decomposição. E à medida que eram anaerotas, à medida que se transformavam nas camadas de carvão que exploramos hoje, elas aprisionaram carbono e liberaram oxigênio em quantidades enormes. A porcentagem de oxigênio aumentou. 15% se tornou 20%. 20% se tornou 25%. 25% chegaram a 30%. E finalmente, no auge do Carbonífero, o oxigênio atmosférico atingiu a saturação em 35% de todo o ar. 167% dos níveis atuais. Cada respiração contém quase o dobro de moléculas de oxigênio que preenchem seus pulmões atualmente. Não se tratava de pico passageiro. Não era uma aberração momentânea. Durante 60.000 de anos, mais tempo do que toda a era dos dinossauros, a Terra manteve essa atmosfera rica em oxigênio. E durante esses 60.000 de anos, nesse mundo sufocante e saturado de oxigênio, algo impossível como acontece. As primeiras criaturas a explorar essa abundância se tornariam os maiores artrópodes a caminhar sobre a Terra. E seus restos fossilizados intrigariam os cientistas por mais de século. O fóssil está exposto em uma vitrine de museu na França. E os visitantes frequentemente presumem que a etiqueta esteja incorreta. A milipede, certamente. Mas a placa deve estar errada quanto ao tamanho. No entanto, a medida foi comprovada por décadas de estudos científicos. A 2 metros e 600 metros de comprimento. O comprimento de carro pequeno, tão largo quanto nu quando enrolado em posição defensiva. O maior artrópode que caminhou sobre a Terra. E era milipede herbívoro que se alimentava de samambaias pré-históricas. Descoberto pela primeira vez em Montsoles Mines, França, em 1854. Os rastros fossilizados e segmentos corporais parciais impressionaram os paleontólogos. Nenhum artrópode terrestre vivo hoje se aproxima desse tamanho. O maior milipede moderno, o milipede preto gigante africano, atinge máximo de 38 centímetros, artroplorexio em quase 7 vezes. Os segmentos da criatura eram tão largos que pequenos mamíferos de eras posteriores poderiam ter passado por baixo de suas pernas sem tocar em sua barriga. Mas artroplorano era ovnico com gigantismo, voando pelos ciús do Carbonífero. Libélulas chamadas meganuomactic insetos menores com envergadura de 75 centímetros.
Imagine isso por a momento. Uma libélula com essas mais largas que a tela do seu laptop. Mais largas que uma pizza grande. Esses predadores aéreos dominaram seu nicho de forma tão completa que o inseto evoluiu desde então para igualar seu tamanho. As libélulas modernas atingem uma envergadura máxima de aproximadamente 19 centímetros, miganera quase 4 vezes maior. A explicação reside no limitação fundamental do sistema respiratório dos insetos. Os insetos não pulmões. Eles não são que transporta oxigênio como o nosso. Em vez disso, eles respiram através de espiráculos, minúsculos orifícios ao longo de seus segmentos corporais, que se conectam a uma rede ramificada de tubos chamados traqueias. O ar se difende passivamente através desses tubos. Sem bombamento ativo, sem sistema de circulação, diffusão pura seguindo gradientes de concentração de alta para baixa. E aqui que a física se torna precisa. A diffusão só funciona eficientemente em curtas distâncias. De acordo com a lei de Fick, descrita pelo Dr. C. Yoko Clark em artigo de 2007. Revista de Biologia Experimental Estude. O oxigênio conseguiu se difundir eficazmente através dos tubos traquei por cerca de centímetro. Nos níveis atuais de oxigênio atmosférico, além dessa distância, o gradiente de concentração torna-se muito suave. O oxigênio não conseguiu atingir os tecidos profundos com rapidez suficiente para sustentar o metabolismo. O inseto sufoca por dentro, apesar de estar rodeado de ar. E por isso que os insetos modernos permanecem pequenos. Besouro típico mide menos de 2 centímetros. A maioria dos insetos mide milímetros. Seu sistema respiratório limita absolutamente o tamanho máximo de seus corpos. Não é possível construir inseto grande com 21% de oxigênio. As leis da física simplesmente não permitem mas aumente a concentração de oxigênio para 35%. E de repente a matemática se transforma. O gradiente de concentração se acentua. O oxigênio se difunde mais profundamente nos tecidos. Aquela distância efetiva de centímetro se expande para quase 2 centímetros. A massa corporal pode aumentar drasticamente, mantendo ainda o fornecimento adequado de oxigênio para todas as células. A restrição desaparece, o limite se eleva, e os insetos explodem em tamanho, crescendo a dimensões que parecem impossíveis. Equivoca entende a química atmosférica que as tornou inevitáveis. Mas se o oxigênio podia transformar difusores passivos como insetos em gigantes do tamanho de gatos. O que acontece com criaturas com pulmões, com circulação sanguínea ativa, com coluna vertebral e sistemas cardiovasculares sofisticados? A evolução presenteou os vertebrados com dom que os insetos jamais receberam. E ele está pulsando no seu peito agora mesmo. Seu coração é musculo do tamanho de punho cubate cerca de 100.00 vezes por dia.
contraendo e relaxando ritmo incansável. Representa uma solução fundamentalmente diferente para o problema da distribuição de oxigênio. Enquanto os insetos dependem da difusão passiva através de tubos estáticos, Voca possui amativo sistema circulatório que fornece oxigênio de forma eficiente a todas as células do corpo, independentemente da distância da superfície. Arquitetura e elegante. O ar entra nos seus pulmões. Flui através de brânquios ramificados para passagens progressivamente menores. E finalmente chega aos alvéolos. Esses sacos de ar microscópicos, aproximadamente 480 mil deles em seus pulmões, fornecem cerca de 70 metros quadrados de área de superfície para a troca gasosa. Isso equivale aproximadamente à área de pequeno apartamento. Tudo dedicado a transportar oxigênio do ar para a sua corrente sanguínea. As moléculas de hemoglobina em seus glóbulos vermelhos se ligam ao oxigênio com notável eficiência, transportando 130 mililitros de oxigênio por grama de hemoglobina. De acordo com médicos fisiológicos padrão, su coração bombea ação rico em oxigênio por 100.00 quilômetros de vasos sanguíneos. Isso é suficiente para dar 2,5 voltas ao redor do equador da Terra. As artérias se ramificam em arteriolas. As arteriolas se dividem em cápilas tão estreitas que os glóbulos vermelhos precisam passar em fila única. Essas cápilas permeiam todos os tecidos, levando oxigênio a poucos micrômetros de cada célula viva. A distância de difusão do cápila ao interior da célula permanece minúscula, facilmente superada pelo gradiente de concentração. Este sistema contorna completamente a limitação que restringe o tamanho dos insetos. A difusão ainda importa, mas apenas em distâncias microscópicas. Sua circulação sanguínea leva oxigênio para as profundezas do seu corpo. Os dedos dos das mãos, o centro dos músculos da coxa. Sem depender da difusão atmosférica através de tubos. A concentração de oxigênio na atmosfera torna-se menos crítica. Voca pode funcionar com 15% de oxigênio em grandes altitudes. Prospera com 21% ao nível do mar e, teoricamente, poderia respirar 35% de oxigênio sem aumentos drásticos de tamanho. O Dr. Graham Scott, da Universidade McMaster, em estudos publicados em 2011 sobre a evolução dos sistemas de transporte de oxigênio, demonstrou que a eficiência da circulação sanguínea nos vertebrados elimina o oxigênio atmosférico como principal fator limitante do tamanho corporal. Outros fatores passam a ser limitantes: resistência C, taxa metabólica, desempenho de calor e capacidade de bombamento cardiovascular. Mas não a difusão de oxigênio através de tubos estáticos. Essa limitação foi superada quando os primeiros peixes desenvolveram brânquias com fluxo ativo de água, que posteriormente se adaptaram a pulmões com respiração ativa. E por isso que se observa gigantismo em vertebrados.
Q corresponde ao aumento proporcional de tamanho dos insetos do Carbonífero. A melhor fonte moderna pesa 7 vezes mais do que seus ancestrais de períodos. Com baixo tier de oxigênio, o tamanho dos vertebrados permanece relativamente estável em meio às flutuações de oxigênio porque, em primeiro lugar, eles não eram limitados pela difusão passiva. Os insetos explodirão em tamanho durante períodos de alto oxigênio, porque estavam escapando de sua limitação respiratória fundamental. Os vertebrados já estavam livres dessa limitação. Então, se os pulmões e a circular que protegem os vertebrados das limitações de tamanho do oxigênio. Se o seu sofisticado sistema cardiovascular conseguiu fornecer oxigênio de forma eficiente, independentemente da concentração atmosférica, por cunho volcanovos de altura, por que o ser humano medio mide cerca de 175 centímetros em vez de 270. Que barreira invisível o impede de atingir a altura das árvores mais altas dessas florestas carboníferas? Levante-se por instante, ou imagine-se em pé, e pense na sua altura. Se evoca for homem. Provavelmente mide cerca de 175 centímetros. Se for mulher, provavelmente cerca de 160 centímetros. Essas são as médias globais para a altura MOD e RNA do Homo sapiens, mas por que esses números específicos? Por cunho o dobro? Por cunho a metade? O que determina a altura exata que o seu corpo atingiu? Quando suas placas de crescimento finalmente se fundirão no final da adolescência. O início da vida adulta. O ser humano mais alto da história da medicina foi Robert Wadlow, de Illinois, nascido em 1918. Ele cresceu continuamente ao longo de sua curta vida devido a tumor na hipófise que inundou seu corpo com hormônio do crescimento. Quando morreu, aos 22 anos, em 1940, Wadlow media 270 centímetros, ou 8 ons polegadas. Ele se destacava entre todos. Fotografias o mostram ao lado de seu pai, que tinha 180 centímetros de altura. E a diferença parece quase manipulada digitalmente. A cabeça do jovem Robert alcançava alturas que a maioria das mãos não conseguia atingir. Mas a vida de Robert Wadlow nos ensina algo crucial sobre os limites de altura humana. Seus níveis de hormônio do crescimento eram aproximadamente 10 vezes maiores que o normal. Sua glândula pituitária produzia o sinal molecular para crescer mais incessantemente. Sema inibico normal por feedback que interrompe o crescimento. Mesmo com essa anomalia bioquímica. Mesmo com cada célula do seu corpo recebendo instruções constantes para se expanda. Ele atingiu apenas 270 centímetros antes que o seu organismo começasse a falhar. Ele precisava usar aparelhos ortopédicos nas pernas para andar. Sua circulação sanguínea era precária. Suas extremidades apresentavam dificuldade de cicatrizar. Uma bolha infectada causada pelo aparelho ortopédico levou a sua morte. Teoricamente, seu corpo poderia produzir os hormônios necessários para
atingia huma, altura de quais tres metros. A bioquímica exist, as vias de sinalizaco functionum. Nada na biologia molecular humana impedes crescimento de forma absoluta. No entanto, isso acontece. Mesmo individuos com os disturbios de hormonio do crescimento mais extremos raramente ultrapassam os 250 centímetros. E aqueles que ultrapassam sofrem tremendamente. Suas articulax dom, seus corax se esfacam, seus ossos desenvolvem fraturas por estresse, ipsa de serami os e mais espessos que o normal. Isso suga que a altura humana, sua altura, e otimizada em vez de maximizada. O evoluquonio levu os humanos ao limite maximo absoluto do tamanho possível. Em vez disso, estabelece uma fixa de altura que equilibra diversos fatores concorrentes. Mobilidade, eficiência calórica, integridade esquelética, capacidade cardiovascular, oxigênio cerebral, dissipoquo de cala, compatibilidade com o parto para as mulheres e, talvez o mais importante, sustentabilidade metabólica considerando os recursos alimentares disponíveis. O Dr. Daniel Lieberman, da Universidade de Harvard, cuja pesquisa sobre a biomecânica do esqueleto humano revolucionou a antropologia, destaca que mesmo nossos ancestrais pré-históricos tinham alturas bastante semelhantes às dos modernos Homo heidelbergensis, que viviam há 600.00 anos. Tinham uma média entre 175 e 180 centímetros. O mesmo que as populações modernas, as pintas deles. A altura era de cerca de 165 centímetros. Os humanos cresceram drasticamente em altura ao longo do tempo evolutivo. Porque estamos próximos da altura ideal para nosso nicho ecológico há centenas de milhares de anos. Mas eis o que torna isso fascinante. O feito limitante para a sua altura não é a disponibilidade de oxigênio, não é a capacidade pulmonar, nem mesmo necessariamente a produção do hormônio do crescimento. A resposta está em algo que Galileu descobriu em 1638. Algo que se aplica igualmente a humanos, dinossauros, insetos e edifícios. Uma lei fundamental da física que torna os gigantes inerentemente instáveis. E explica por que Voca nunca chegará a 270 metros de altura em 1638. O cientista italiano Galileo Galilei investigou o motivo pelo qual anime grandes tem ossos proporcionalmente mais grossos do que anime pequenos. Rato tem ossos das pernas delicados e finos. O elefante tem colunas assis macias, mas o elefante é mais do que apenas rato em escala ampliada. Seus ossos são proporcionalmente mais grossos, e não apenas maiores em tamanho absoluto. Porque Galileu descobriu a resposta e, ao fazê-lo, revelou uma das restrições fundamentais ao tamanho corporal em toda a biologia. O princípio é enganosamente simples. Quando Voca dobra a altura de objeto, sua área de secal transversal aumenta em quadrados theta. 2 vezes 2 é igual a 4.
Area duobgito quadruplica, mos, e aqui esta symmetria crucial. Su volume aumenta pelo mesmo fat, or .cubodsse feta. Dois vezes dois e igual a 8. O volume do objeto aumenta 8 vezes. E como o peso depende do volume, o objeto fica 8 vezes mais pesado. Apesar de seus elementos estruturais ficaram apenas 4 vezes mais resistentes. Aplique isso ao seu corpo. Imagine gamio hipotético su. Idêntico em todos os aspectos. Exceto pelo dobro da sua altura. Gamio gigante teria o dobro da altura. Seus ossos teriam 4 vezes a área do sacao transversal, proporcionando 4 vezes mais resistência. Mas seu corpo teria 8 vezes o volume, 8 vezes a massa, 8 vezes o peso pressionando esses ossos. A relação entre resistência e peso seria reduzida pela metade. O que antes era suporte adequado se tornaria insuficiente. Agora imagine triplicar sua altura. Sua força aumenta 9 vezes. Seu peso aumenta 27 vezes. A própria se deteriora ainda mais. Quando voca atinge de 170 centímetros, como Robert Wadlow, seus ossos precisam suportar cargas próximas ao seu limite de resistência mecânica. O fêmur de Wadlow, o osso mais forte do corpo humano, era mais espesso que fêmur normal, mas não proporcionalmente espesso o suficiente para suportar seu peso com facilidade. Cálculos de engenharia podrão mostram que os fêmeas humanos podem suportar aproximadamente 30 vezes o peso corporal antes de fraturar. Como a altura de Wadlow, cada passo exerce uma pressão tremenda sobre ossos que operavam próximos ao seu limite. Isso explica por que ele precisava de aparelhos ortopédicos nas pernas. Porque ele morreu de uma bolha infectada que se desenvolveu embaixo desses aparelhos. A circulação sanguínea em suas extremidades estava comprometida pela enorme distância que o som tinha que percorrer e pela pressão imensa necessária para bombeá-lo contra a gravidade. O cerebro, seu coração, que havia aumentado de tamanho, mas não proporcionalmente, lutava para manter a pressão sanguínea adequada. A lei do quadrado cubo estava lentamente o esmagando. Os dinossauros enfrentaram esse mesmo desafio e o resolveram por meio de inovações evolutivas. Os sauropodes desenvolveram ossos pneumáticos, espocos ocos preenchidos com sacos de ar que se estendiam a partir de seu sistema respiratório. Sauropodes e donas vértebras expostas a músias mostram ossos macios que eram 40% ocos. Isso reduzia o peso, mantendo a resistência estrutural. Mas mesmo os dinossauros tinham limites. Os maiores animais de todos os tempos, os titanossauros, chegavam a pesar entre 70 e 100 toneladas. Além disso, mesmo com ossos ocos, pernas semelhantes a pilares e crescimento contínuo ao longo da vida. A lei do quadrado cubo em seu teto absoluto, que não possui nenhuma dessas adaptações. Seus ossos são sólidos,
Sua estrutura corporal eotimizada para 70 a 90 quilos. Ultrapass es limite. Como wadlo fez. E su corpo como cara a falha. Mas algumas criaturas encontrarão maneiras de contornar essa lei. E elas caminharão entre seus ancestrais. Avancemos to 190 mil de anos desde as florestas do Carbonífero. O nível de oxigênio caiu para concentrações modernas. Em torno de 21%. Os insetos gigantes desapareceram há muito tempo. As estranhas florestas de licopódios foram substituídas por pradarias. Verdadeiras florestas de plantas com flores e ecossistemas que pareceriam tanto familiares. E os nossos olhos. Estamos há aproximadamente 20.00 anos. No auge tema era glacial. E caminhando por uma paisagem congelada no que a Sibéria. Uma criatura se move com uma destreza que faria qualquer animal terrestre vivo. Parece pequeno hoje em dia. Mamute lanoso, com 4 metros de altura no ombro. Alguns exemplares de mamute colombiano chegavam a 43 metros. Esses gigantes semelhantes a elefantes possuíam presas curvas, que se estendiam por 4 metros de comprimento. Cada pressa pesava 90 quilos. O animal inteiro podia atingir 6.000 quilos. 6 toneladas métricas de osso, músculo e gordura envoltas em uma espécie pelagem marrom. Cada fio dessa pelagem, precisamente 9 pelos por milímetro quadrado, de acordo com análises microscópicas, proporcionava isolamento térmico que permitia a sobrevivência em temperaturas. Humanitarium elefantes africanos modernos em poucas horas. E os mamutes neo eram os únicos gigantescos. Em toda a paisagem do Pleistoceno, de 2.000 de anos atrás a aproximadamente 10.00 anos atrás. A megafauna dominava todos os continentes. Na América do Sul, a preguiça gigante, Megaterio se ergueu sobre as patas traseiras para alcançar os galhos das árvores. Atinge 6 metros de altura. Suas garras se estendiam por 30 centímetros. Sua massa corporal se aproximava de 4.000 quilos. Na América do Norte, o urso de cara curta, urso atinge 35 metros de altura quando sobre as patas traseiras e conseguia correr. Velocidades superiores a 70 km por hora. Apesar de pesar quase uma tonelada, a Austrália foi palco do evento massivo de patente. Marsupial semelhante a wombat, do tamanho de hipopótamo, com 2.80 quilos. A Eurasia abrigava o rinoceronte lanudo, o urso das cavernas, o alcelandas, com galhardas de 35 metros de envergadura. E mesmo as ilhas tinham gigantes. As ilhas do Mediterrâneo abrigavam elefantes anhos ao lado de ratos do campo gigantes. A evolução para estar experimentando como tamanho corporal em todas as directs simultaneamente. Isso que torna isso relevante para a nossa história do oxigênio. Esses anime atingiram seus tamanhos enormes respirando os mesmos 21% de oxigênio que o boca respira agora. A composição atmosférica
era essentialmente identica edoj. Mesmo assim, elas superavam muito o tamanho dos anime modernos. Elefantes africanos. Os maiores anime terrestres modernos. Chegam a atingir cerca de 6 toneladas. No caso de muitos excepções. A maioria pesa em média de 3 a 4 toneladas. Elas são menores que mamuts colombianos, apesar de terem a mesma disponibilidade de oxigênio. Seus ancestrais caçavam esses gigantes. Pintores rupestres na França e na Espanha mostram Homo sapiens confrontando mamuts. Documentando abates. Celebrando caçadas bem-sucedidas. Os primeiros humanos tinham entre 165 e 175 centímetros de altura. De acordo com restos esqueléticos, pesavam talvez entre 65 e 80 quilos. Eram insignificantes em comparação com a megafauna que compartilhava seu território. Mesmo assim, esses pequenos primatas com cerebros grandes desenvolveram a cooperação e a tecnologia necessárias para habitar anime 30 vezes maiores que eles. Dr. Felisa Smith, da Universidade do Novo México, em um abrangente estudo dito o 18 ciência publicado. Documenta que a megafauna do Pleistoceno tinha, em média, tamanho corporal 50% maior do que os seus equivalentes modernos. Esses gigantes prosperavam nos mesmos níveis de oxigênio que o boca respira hoje. Então, por que eles cresceram tanto? Enquanto os humanos permanecerão pequenos? E por que eles desaparecerão? Carl Bergman percebeu algo peculiar em 1847. Biólogo alemão que estudava a distribuição de anime em diferentes climas. Reconheceu quadro que hoje leva seu nome. A regra de Bergman afirma que dentro de uma espécie de espécies intimamente relacionadas, os indivíduos em climas mais frios tendem a ser maiores do que os indivíduos em regiões mais quentes. Os ursos polares modernos são maiores do que os ursos pardos modernos. Os lobos árticos são maiores do que os lobos do deserto. A maior espécie de cervo, o alce, habita as regiões mais frias, enquanto o menor cervo, o período, vive na América do Sul tropical. A explicação surge da física fundamental. A produção de calor depende do volume de organismo. Sua massa total de tecido metabolicamente ativo. A perda de calor depende da área da superfície. A pele exposta ao ambiente. E aqui que a geometria se torna determinante. E medida que o tamanho do corpo aumenta, o volume cresce mais rápido que a área da superfície. Essa mesma lei do quadrado cubo que limita a resistência estrutural, na verdade. Vantagens anime de grande porte em ambientes frios. Corpo maior tem proporcionalmente menos área de superfície por unidade de massa. Retém calor com mais eficiência. Imagine duas esferas, uma pequena e uma grande, ambas partindo da mesma temperatura interna e expostas ao ar congelante. A esfera pequena tem uma área de superfície grande em relação ao seu volume. O calor se dissipa rapidamente através dessa superfície proporcionalmente maior.
Aesfera esfria rapidamente. Aesfera grande. Con sua mena reliceo superficie, volume. Per cala mais lenamente. Sua temperatura interna permanis elevada por mais tempo. Ambiente frio. Essa diferença determina a sobrevivencia. Corpos maiores são mais eficientes termicamente. Os minutos exemplificavam esse princípio. Sua espessa pelagem morum. Mais densa que a de qualquer ovelha moderna. Com 9 pelos por milímetro quadrado. Fornice a primeira camada de isolamento. Abaixo do pelagem. Uma camada de gordura com 10 centímetros de espessura envolvia todo o corpo. Essa gordura subcutânea servia tanto como armazenamento de energia quanto como isolante térmico, mantendo a temperatura corporal interna mesmo quando as temperaturas externas caem para 40 graus negativos. Isso tamanho corporal colossal, 6.000 quilos de tecido metabolicamente ativo. Gerava cala tremendo que se dissipava lentamente. Através de sua área de superfície relativamente pequena dado Dr. Adrian Lister, do Museu de História Natural de Londres, principal pesquisador mundial da evolução dos mamutes, demonstrou que os mamutes evoluíram de ancestrais menores, adaptados a climas quentes. E medida que se adaptava mais contexto era glacial ao longo de centenas de milhares de anos. A seleção natural favoreceu os indivíduos maiores, geraco apes geraco. A pressão seletiva era simples. Os mamutes menores tinham dificuldade em manter a temperatura corporal e consumiam rapidamente suas reservas de gordura durante os invernos rigorosos. Muitos morriam. Já os mamutes maiores, com melhor retenção de cada, sobreviviam com mais frequência e se reproduziam com mais sucesso. Seus genes se espalharam pela população e o tamanho corporal aumentou. Esse mesmo processo ocorreu em dezenas de espécies. As eras glaciais do Pleistoceno criaram uma forte pressão seletiva para o grande porte em qualquer espécie que vivesse em regiões frias. New foi a disponibilidade de oxigênio que impulsionou o gigantismo. Foi temperatura. O mais precisamente. A vantagem termodinâmica de baixas relax superfície, volume ambientes, onde conserva que de calor determina a aptidão. Os elefantes modernos que vivem na África e na Ásia tropical enfrentam o problema oposto. Eles precisam de dissipá-los, preferem dissipar o calor em vez de retê-lo. Suas grandes orelhas, altamente vascularizadas e constantemente agitadas, servem como radiadores para dissipar o excesso de calor. São menores que mamutes em parte porque são muito grandes em clima quente, causaria problemas de superaquecimento. Mas há algo ainda mais surpreendente sobre o tamanho humano. Algo oculto em seu DNA, revelado apenas recentemente, em 2008. Arqueólogos russos que trabalhavam nas montanhas Altai, na Sibéria, descobriram algo incomum na caverna Denisova. Almoço de dedo, pequeno, fragmentado, sem importância para olhar destreinado. Mas quando os pesquisadores extraem o DNA desse minúsculo fragmento ósseo e o enviaram para o laboratório do Dr. Svante Pbo,
No Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva. Os resultados chocaram o mundo antropológico. E sonho era. Homo sapiens sonho fo homo neanderthalensis era algo diferente. Uma espécie humana atentado desconhecida que viria a ser chamada de Denisovanos. A publicado de 2010 ciência revelam que os Denisovanos eram uma linhagem humana distinta que se separou de nossos ancestrais há aproximadamente 800.00 anos. Elas se miscigenaram ocasionalmente com humanos modernos, deixando vestígios genéticos em populações atuais. Entre 4% e 6% do gênero de melanésios indígenas e aborígenes australianos provam de ancestrais denisovanos. Percentagens menores aparecem em populações asiáticas. E aqui está o que torna isso relevante para nossa discussão sobre tamanho. As evidências fragmentárias de esqueletos sugam que os denisovanos eram a order, que os humanos modernos, aquele osso do dedo, medido com precisão e comparado aos ossos do mão de humano moderno, pertencia a indivíduo cujo dedo era aproximadamente 20% maior que a média humana moderna. Os dentes molares descobertos na mesma caverna eram enormes em comparação com Homo sapiens molares neanderthais. Sugam mandibulas robustas e possivelmente tamanho corporal geral maior. Extrapolar a partir desses fragmentos requer cautela, mas vários antropólogos sugerirão que os denisovanos podem ter tido uma altura média de 180 a 200 centímetros, talvez mais, maiores e com constituição mais robusta do que os humanos modernos contemporâneos. Essa vantagem de tamanho provavelmente surgiu da adaptação a climas frios. E possivelmente e coca de anime de grande porte. Os denisovanos habitavam a Sibéria durante as duras condições da era glacial. A regra de Bergman preveria a seleção para tamanho corporal maior. E aqui que seu DNA entra na história. Dos genes que os humanos modernos herdaram dos denisovanos e chamado EPAS1. Este gene regula a produção de glóbulos vermelhos em resposta a condições de baixo oxigênio. O tipo de baixo oxigênio que evoca experimentaria em grandes altitudes. A pressão atmosférica diminui e cada respiração contém menos moléculas de oxigênio. A versão denisovana do gene EPAS1 agora encontrada em 87% da população tibetana, mas em apenas 9% dos países das terras baixas. Proporciona uma vantagem significativa para quem vive acima de 4.000 metros de altitude. Dr. Rasmus Nielsen, da Universidade da Califórnia em Berkeley, em estudo histórico de 2014. Natureza ao estudo demonstrou que este representa o exemplo mais rápido de evolução humana já documentado. Em aproximadamente 3.0 anos. A variante denisovana EPAS1 tornou-se quase fixa nas populações tibetanas. Devido a sua poderosa vantagem de sobrevivência em ambientes com baixo teor de oxigênio. Seu sangue se evoca for portador dessa variante. Reage de forma diferente e altitude. Vocamentum níveis mais baixos de hemoglobina, o que
Paradoxalmente, melhora o transporte de oxigênio ao reduzir a viscosidade do sangue. Voca evita o mal da altitude com mais facilidade. Voca conseguiu funcionar em altitudes onde pessoas que vivem em terras baixas desmaiariam. É presente genético de uma espécie humana extinta. Herdado por meio de cruzamentos ancestrais. Afeta o reloqueio do seu corpo como oxigênio neste exato momento. E os genes que eles transmitirão podem explicar algo que Voca nunca percebeu sobre as capacidades do seu próprio corpo. Respira fundo agora mesmo. Segure a respiraco. Sinta seus pulmões se expandirem. Esse respiraco contém aproximadamente 500 mililitros de ar. Dos que 21%, cerca de 105 mililitros, são oxigênio. Essas moléculas de oxigênio se difundem através das membranas alveolares para a corrente sanguínea, onde se ligam e hemoglobina nas hemácias. Cada molécula de hemoglobina pode transportar 4 moléculas de oxigênio. Cada hemácia contém aproximadamente 270 mil hues de moléculas de hemoglobina. Seu corpo contém cerca de 25 trilhões de hemácias. A capacidade de transporte de oxigênio do seu sangue neste momento é impressionante. E, ainda assim, precisamente calibrada para as necessidades do seu corpo ao nível do mar. Agora imagine subir a 4.500 metros de altitude. A altura média do planalto tibetano. Nessa altitude, a pressão atmosférica cai para aproximadamente 60% da pressão ao nível do mar. Cada respiraco ainda contém 21% de oxigênio. Mas o número total de moléculas por respiraco diminui em 40%. Seu corpo recebe apenas 60 mililitros de oxigênio por respiraco, em vez de 105. Essa deficiência desencadeia respostas imediatas. Sua frequência respiratória aumenta. Seu coração bate mais rápido. Sua medula se intensifica a produção de glóbulos vermelhos para aumentar a capacidade de transporte de oxigênio. A maioria das pessoas que vivem em terras baixas e chegam a essa altitude sofrem de mal de montanha agudo em poucas horas. Dores de cabeça, náuseas, fadiga, confuso. O corpo não conseguiu manter o fornecimento adequado de oxigênio para o cérebro. E outros órgãos vitais. Mesmo após semanas de aclimatório, as pessoas que vivem em terras baixas nunca funcionam com a mesma eficiência que funcionavam ao nível do mar. O desempenho atlético cai de 30 a 40%. A gravidez torna-se perigosa. A mortalidade infantil aumenta. O déficit de oxigênio impõe uma carga fisiológica constante. Mas as populações tibetanas, que vivem nessas altitudes há pelo menos 3.00 anos, funcionam normalmente. Elas não apresentam nenhum dos sintomas clínicos da donca da montanha, que afetam os habitantes das terras baixas que permanecem por muito tempo em altitudes elevadas. Mantêm níveis surpreendentemente baixos de hemoglobina, tipicamente de 3 a 14 gramas por decilitro. Em comparação com 16 a 18 habitantes de terras baixas aclimatados.
Isso parece contraintuitivo. Níveis mais baixos de hemoglobina deveriam significar menor capacidade de transporte de oxigênio. No entanto, os tibetanos apresentam desempenho superior a todos em altitudes elevadas. Achieve esta nova escassez do sangue. Quando a boca produz glóbulos vermelhos em excesso, em resposta e baixa oxigênio, seu sangue fica mais espesso e resistente ao fluxo. Seu coração precisa trabalhar mais para bombeá-lo e o fluxo capilar diminui. Paradoxalmente, níveis extremamente altos de hemoglobina podem, na verdade, prejudicar o transporte de oxigênio, porque o sangue se move muito lentamente pelos pequenos vasos. A variante denisovem EPAS1 previne essa resposta mal adaptativa. Ela mantém níveis moderados de hemoglobina, ao mesmo tempo que, de alguma forma, melhora o transporte de oxigênio por meio de outros mecanismos, possivelmente aumentando a densidade capilar ou melhorando a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. O resultado? Desempenho ideal em ambiente que prejudica a maioria dos seres humanos. Isso é importante porque revela como a disponibilidade de oxigênio molda a evolução humana de maneiras que viu além do simples tamanho. A resposta do seu corpo ao oxigênio, codificada em genes herdados de múltiplas populações ancestrais, incluindo espécies extintas como os denisovanos, determina sua capacidade atlética, sua tolerância à altitude e sua eficiência metabólica. Atletas de elite de resistência, particularmente aqueles de populações que vivem em grandes altitudes, frequentemente possuem variantes genéticas que afetam o transporte de oxigênio. Os credores quenianos e etíopes que dominam as corridas de longa distância. Muitos deles cresceram a altitudes de 2.000 a 3.000 metros, desenvolvendo adaptações cardiovasculares e musculares que proporcionam vantagens mesmo ao nível do mar. Mas para entendermos toda a história do oxigênio e do tamanho, precisamos retornar àquele mundo antigo, onde o próprio ar era uma droga, e respirar trazia consequências inesperadas. Raio atinge uma árvore morta na floresta do Carbonífero. No mundo que evoca com isso, com 21% de oxigênio atmosférico, a árvore poderia queimar lentamente se estivesse seca. Muito provavelmente, a umidade impediria a ignição por completo. O fogo não se iniciaria, mas na atmosfera do Carbonífero, com 35% de oxigênio, e mesmo a madeira vermelha se inflama. As chamas não se espalham lentamente. Eles explodem pela floresta com velocidade e intensidade assustadoras. Em minutos, quilômetros quadrados inteiros são engolfados. A atmosfera rica em oxigênio sustenta a combustão de forma tão eficiente que os incêndios queimam mais rápido, mais quente e de forma mais completa do que qualquer coisa vista na experiência moderna. O Dr. Andrew Scott, da Universidade Royal Holloway, paleobotânico especializado em ecologia do fogo antigo, passou décadas estudando camadas de carvão em depósitos fossilíferos do Carbonífero.
Suas descobertas pintum retrato diem mundo chamas perpetuas. O carvo aparis praticamente todos os depositos sedimentaires despriodo. Horizontes negros de material vegetal carbonizado se est indem pelos continentes. Analis desses camadas de carvo revela algo notável. Elas contem carvo de plantas. Q seriam consideradas úmidas de me para queimar contextos modernos. Madeira verde fresca. Musco vivo. Et mesmo a vegetaquo parcialmente submersa apresenta evidências de danos causados pelo fogo. A matemática da combustão explica o porquê. O fogo requer três elementos: combustível, calor e oxigênio. Remova qualquer desses elementos e a combustão cessa. A concentração de oxigênio na atmosfera afeta diretamente a facilidade de ignição e a intensidade da queima. Experimentos em laboratório demonstraram que a combustão espontânea de material orgânico torna-se cada vez mais provável acima de 25% de oxigênio atmosférico. A 30%, mesmo matéria úmidas queimam facilmente. A 35%, o pico do Carbonífero, toda a paisagem torna-se expressivamente inflamável. Isso cria paradoxo para a vida naquela época. Os altos níveis de oxigênio que permitem o crescimento de insetos gigantes e plantas exuberantes criavam, simultaneamente, risco catastrófico de incêndios. As florestas cresciam, acumulavam biomassa, atingiam a densidade máxima e, então, queimavam completamente. O ciclo se repetia indefinidamente. Paleobotânicos estimam que os intervalos de recorrência de incêndios florestais, o tempo entre incêndios sucessivos em determinado local, eram, em média, de apenas décadas, inho de séculos. Algumas regiões podem ter sofrido incêndios a cada poucos anos. A paisagem existia em constante fluxo entre crescimento e destruição. Entre a abundância verde e os campos de cinzas enegrecidas. O registro fóssil preserva esse ciclo violento. Núcleos de sedimentos mostram camadas alternadas. Depósitos ricos em matéria orgânica indicando crescimento florestal. Depois camadas de carvo vegetal indicando queimadas completas. E então novos depósitos orgânicos e medida que a vegetação recuperava a terra devastada. Esse padrão se repete dezenas de vezes em formas geológicas individuais. Cada camada conta uma história de estabelecimento, maturaco e anaquiloco ignia da floresta. O mundo carbonífero era belo e aterrorizante simultaneamente. Paraíso de vida gigantesca que podia se transforma em inferno com vnica reo. Os animais que viviam nesse ambiente enfrentavam perigo constante. Os incêndios florestais modernos se propagam a velocidades de 5 a 15 km por hora em pastagens. Mais rápido em florestas, com incêndios de copas soltando de árvore em árvore. Mas os incêndios do Carbonífero, alimentados por oxigênio em excesso, provavelmente se espalhavam ainda mais rápido. A fuga exigia velocidade incrível ou a capacidade de se abrigar no subsolo ou debaixo d'água.
muitos dos arthropodes gigantes. Criaturas como outra plurknio conseguiam se mover rapidamente apesa do tamanho. Provavelmente moram grande número durante incendios. Conjuntos difíceis às vezes mostram dezenas de espécimes concentrados em pequenas áreas. Possivelmente anime fugindo do fogo e ficando presos em cana de inundação. O fluxos de lama provocados pelas queimadas. Ainda assim, a vida persistiu, adapta-se, prosperou. Algumas plantas desenvolveram cascas grossas resistentes aos danos do fogo. Outras desenvolveram estratégias de crescimento rápido, atingindo a maturidade reprodutiva rapidamente antes da próxima queimada inevitável. Outras ainda adotarão mecanismos de sobrevivência subterrâneos, sistemas ridículos, e rhizomas capazes de sobreviver em incendios superficiais e brotar novamente, quando as condições se estabilizavam. A pressão evolutiva era imensa, mas a oportunidade evolutiva também. Altos níveis de oxigênio significavam taxas de crescimento explosivas. Qualquer organismo capaz de sobreviver aos ciclos de fogo obtinha acesso a enormes recursos energéticos. O próprio carvo vegetal desempenhou papel crucial no ciclo do carbono. Quando as plantas queimavam em condições normais de oxigênio, grande parte do seu carbono oxidava-se completamente a dióxido de carbono e retornava à atmosfera. Mas em condições ricas em oxigênio, a combustão era tão eficiente que o carvo vegetal se formava em quantidades maiores. E era notavelmente resistente e decomposico. Acumulava-se no solo, ficava enterrado nos sedimentos e retinha o carbono, impedindo sua liberação na atmosfera por milhões de anos. Ironicamente, os incendios provocados pela alta concentração de oxigênio ajudavam a reduzir o oxigênio atmosférico, convertendo matéria orgânica em carvo vegetal inerte. Cunho podia ser reoxidado pelos decompositores. Este mundo dominado pelo fogo moldou todos os aspectos da ecologia do Carbonífero. Os animais evoluíram em paisagens onde destruição era rotina, onde sobrevivência significava vigilância constante, onde o arqueus dava vida podia se voltar contra eles a qualquer momento. Viva neste mundo de gigantes e fogo. Exigia adaptax que o voca mal conseguiu imaginar. E algumas criaturas desenvolveram as soluções mais estranhas neste exato momento. Seus pulmões estão realizando uma tarefa com aproximadamente 35% de eficiência. Quando voca inspira, o ar fresco entra em seu sistema respiratório, misturando-se com o ar viciado da respiração anterior. Essa mistura é inevitável. Seus pulmões são essencialmente secos sem seda. O ar entra para nos alvéolos e sai pelo mesmo caminho que entrou. Durante a pausa entre inspiração e expiração, ocorre a extração de oxigênio. Mas cerca de 65% do oxigênio dessa respiração deixa seu corpo sem ser utilizado quando voca expira. O sistema é funcional, adequado às necessidades dos mamíferos, mas está longe do ideal. Agora pense em pássaro, pombo, pardal,
Qualque passaro. O sistema respiratorio delis opera com huma, ha arquitectura fundamentalmente differente. O ar flui atravessos pulmus das aves flum continuamente huma unica de requo. Tanto durantia inspiraquo quanto na expiraque. Es fluxo unidirectional e possible porc as aves passum socos areos. Estruturas semelhantes a belows localizadas antes e depois dos pulmos, que functionam como foles. Quando uma ave inspira, o ar fresco princhos socos areos posteriores. Quando expira, es ar fresco flui pelos pulmos enquanto os socos areos anteriores. Simultaneamente, expulsamo ar expirado. Os proprios pulmos, que contem estruturas chamadas parabronquios em vez de alvéolos, recebem fluxo constante de ar fresco. Avantajum em termos de eficiência e impressionante. As aves extreme oxigênio com uma eficiência de aproximadamente 70 a 80%. Quase todo o oxigênio em cada respiraco entra na corrente sanguínea. Isso permite que as aves funcionem em altitudes onde os mamíferos não conseguem sobreviver. O ganso de cabicolistrada, Ansa indicus, migra sobre o Himalaya a altitudes superiores a 9.00 metros. Nessa altitude, a pressão atmosférica cai para cerca de 30% da pressão ao nível do mar. A pressão parcial de oxigênio e tal baixa, que a maioria dos mamíferos perderia a consciência em poucos minutos. No entanto, os gansos de cabicolistrada voam nesses condições, batendo as asas vigorosamente, sustentando as enormes demandas metabólicas do voo motorizado. Como se o ar rarefeito não representasse nenhum obstáculo, o Dr. Peter Ward, da Universidade de Washington, passou anos estudando as origens evolutivas dessa inovação respiratória. Sua pesquisa suga que o sistema respiratório das aves evoluiu nas próprias aves, mas em seus ancestrais dinossauros. Os archosaurus, o grupo que inclui dinossauros, pterossauros e crocodilianos, desenvolveram socos areos e respiraco por fluxo contínuo. Há mais de 250 mil de anos. Evidências fósseis de ossos de dinossauros mostram o mesmo padrão de aspectos pneumáticos, que caracteriza os esqueletos das aves modernas. Esses não eram apenas recursos para redução de peso. Eram componentes integrais de sistema respiratório avançado. Eis por que isso é importante para nossa discussão sobre tamanho. Os dinossauros sauropodes, os maiores animais terrestres que já existiram, possuíam sistema respiratório semelhante ao das aves. Seus corpos enormes, alguns chegando a quase 100 toneladas, exigiam fornecimento extraordinário de oxigênio. A difusão passiva não seria suficiente, mesmo com circular que ativa. Mas sistema respiratório de fluxo contínuo com eficiência de extração de oxigênio de 70 a 80%, combinado com socos areos que se estendiam por todo o corpo, fornecia oxigênio adequado e mesmo para os tecidos mais profundos dentro de seus torsos macios. A inovação respiratória que permite às aves modernas voar sobre montanhas possibilita
Os dinosaurs antigos atingissum tamanhos os mammiferos. Respirando com pulmos de mammiferos. Jame pedirium or concar. Essa inovacio respiratoria explica por q as maiores criaturas q caminharam sobre a terra. Neo eram mammiferos. E a comprenso de sua anatomia revela os limites superi os absolutos do tamanho corporal terrestre. Imagine uma criatura tão imensa que suas pagodas formam lagoas. Cada passo comprime terra e pedra, criando depressas de metro de profundidade e 2 metros de largura. Que se enchem de água da chuva após a passagem do animal. O chão trema cada pisada. Terremoto rítmico anunciando aproximado do gigante a centenas de metros de distância. Quando para se alimenta. Sua cabeça se eleva a alturas que seriam necessárias 5 anos para alcançar sua olha. Isso é gentinossauro. Possivelmente homem ou animal terrestre que já existiu. E a evidência de sua existência consiste em fósseis fragmentários descobertos na Patagônia em 1987. Este mundo o tamanho de gentinossauro extrapolado a partir de restos incompletos. Os paleontólogos possuem algumas vértebras, algumas costelas e fêmur parcial. A partir desses fragmentos, comparando as proporções com esqueletos de sauropodes mais completos. Os pesquisadores estimam o comprimento total do corpo entre 30 e 40 metros. As estimativas de peso variam de 70 e 3 a 100 toneladas. A incerteza é enorme. Mas mesmo a estimativa mais conservadora torna esse animal 7 vezes mais pesado que os maiores elefantes modernos. A estimativa mais alta chega a 100 toneladas. O peso de 15 a 20 elefantes adultos concentrado em único organismo vivo. Como isso é possível? Como a biologia permite tamanho tão extremo? A resposta envolve múltiplas adaptações integradas que os mamíferos nunca desenvolveram. Primeiro, o esqueleto. Os ossos dos sauropodes eram extensivamente pneumáticos, ou seja, preenchidos com espacos de ar conectados ao seu sistema respiratório. Sauropodes e donas vértebras expostas em museus mostram ossos enormes com mais de 14 metros de altura. E, no entanto, aproximadamente 75% ocos. Isso reduziu drasticamente o peso, mantendo a resistência estrutural por meio de uma arquitetura inteligente, como a trélica interna da Torre Eiffel. Os ossos eram fortes onde a resistência era necessária, e ocos em outros lugares em segundo lugar. O sistema respiratório. Como discutido anteriormente, os sauropodes possuíam pulmões de fluxo contínuo, semelhantes aos das aves, que extraem oxigênio com excepcional eficiência. Sacos de ar estendiam-se por todo o corpo, e mesmo nas vértebras, criando uma circular que continua de ar fresco por todo o tronco. Esse sistema podia oxigenar tecidos no centro de corpo de 5 metros de largura, algo que os pulmões dos mamíferos jamais conseguiriam. Terceiro, o plano corporal.
Os sauropodes tinum cabecas minusculas reliceo tamanho do corpo. Cabecas pequenas significavam cerebros pequenos. Demanda minima de oxigênio para o tecido neural. Sus longos pescocos. Embra exigissum adaptax cardiovasculas especie para bombear o son para cima. Permission que se alimentassem vastas áreas sem mover sus corpos enormes. Podium ficar para darsem local e estender sus pescocos por 50 metros de vegetaquo. A eficiencia energética se aproximava daquela de anime filtradores estacionários. Quarta. Crescimento continuo. Ao contrário dos mamíferos, que atingem o tamanho adulto e param de crescer. Os sauropodes provavelmente crescem ao longo de toda a vida. O Dr. Christian Reams, do Museu de História Natural de Belém, calculou que os juvenes apatassor, sauropode menor, ganhava aproximadamente 5 toneladas métricas por ano durante a adolescência. Esse crescimento contínuo significava que os indivíduos que sobreviviam a velhice atingiam tamanhos impossíveis. Para organismos com crescimento determinado. Quinto lugar. Os níveis de oxigênio do oxígeno. Durante a era dos sauropodes gigantes, o oxigênio atmosférico variava entre 20% e 28%. Acima dos níveis modernos, embora muito abaixo do pico do Carbonífero, esse modesto aumento na disponibilidade de oxigênio, combinado com as inovações respiratórias, fornece o oxigênio adicional suficiente para sustentar corpos verdadeiramente gigantescos. Mas esses gigantes desapareceram, e a questão que a ciência tenta responder. E porque os últimos sauropodes gigantes desapareceram há 66 mil de anos. Quando asteroide com 10 quilômetros de diâmetro atingiu o QHJ e a península de Yucatán, o impacto liberou energia equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas. A onda de choque circulou a Terra diversas vezes. Detritos superaquecidos agitados na atmosfera caem de volta e Terra, provocando incendios florestais globais, que consumiram cerca de 70% das florestas do mundo. Fúlgam e poeira bloquearam a luz solar por meses, talvez anos. A fotossíntese cessou. Dinossauros herbívoros moram de fome. Em seguida, os predadores que dependiam deles também foram extintos. 75% de todas as espécies da Terra desapareceram em período geologicamente breve. As evidências dessa catástrofe aparecem em camadas rocosas do mundo todo. Uma fina fixa de argila enriquecida com iridio, elemento raro na superfície da Terra. Mas como em asteroides, marca o limite entre os períodos Cretáceo e Paleogeno. Abaixo dessa camada, fósseis de dinossauros aparecem em abundância. Acima dela, nada. A extinção foi geologicamente instantânea. O Dr. Anthony Barnowski, da Universidade da Califórnia em Berkeley, cuja pesquisa sobre eventos de extinção abrange décadas, observa que isso representa o eliminação mais rápida e completa de grandes anime dominantes na história da Terra.
Mas o asteroid explica apenas o extinquo dos dinossauros. E quanto e megafauna do Pleistoceno. Os mamutes, as preguicas gigantes e os ossos gigantes que desapareceram há apenas 10.000 anos? Nenhum asteroide atingiu a Terra no final da última era glacial. Nenhum supervulcão entrou em erupção. Nenhuma catástrofe global havia ocorrido. No entanto, aproximadamente 80% de todos os géneros de anime com mais de 1.000 quilos foram extintos em poucos milhares de anos. Na América do Norte, 34 géneros de grandes mamíferos desapareceram. Na América do Sul, 50 géneros desapareceram. A Austrália perdeu seus marsupiais gigantes. A Eurasia perdeu rinocerontes lanudos, ursos das cavernas e alces holandeses. A cronologia coincide de forma suspeita com dois fatores: mudanças climáticas e expansão humana. Como o fim da era glacial, as temperaturas globais subiram de 4 a 7 graus Celsius. As calotas polares recuaram. O nível do mar subiu 120 metros. Os ecossistemas se transformaram da estepe gigantesca. As pradarias frias e secas que cobriam grande parte do hemisfério norte, em florestas, tundra e pradarias mais quentes. Os gigantescos herbívoros que prosperavam nos contextos da era glacial de repente se viram diante de habitats cada vez menores e vegetação em transformação. Simultaneamente, os humanos modernos se espalharam pelo globo. Homo sapiens humanos chegaram e Austrália há aproximadamente 65.0 anos. E a megafauna australiana comicoa declina. Os humanos migraram para a América do Norte há cerca de 0 anos, e a megafauna norte-americana entrou em colapso logo depois. A criloco é impressionante, mas controversa. Será que os humanos cacaram esses anime eto extinquo? Ou simplesmente expandimos para territórios onde as mudanças climáticas já haviam enfraquecido as populações de megafauna? O artigo do Dr. Barnowski de 2000 from Quaternário Internacional XMC a hipótese do extermínio. A ideia de que a coca humana provocou extinção no Pleistoceno. As evidências são circunstâncias, mas convincentes. Sítios de abate mostram humanos cacando mamutes. Preguicas gigantes e outros anime da megafauna. Modelos computationais demonstram que o mesmo uma pressão de coca modesta, matando apenas de 1 a 2% de uma população anualmente, poderia levar e extinção de espécies grandes e de reprodução lenta ao longo de alguns séculos. Mas provar a causalidade continua sendo difícil, o que sabemos com certeza. E que o gigante tem preco. E entender esse preco revela por que a evolução se limita a maximizar o tamanho corporal M. Todas as linhagens dotam elefante africano. Adulto consome entre 200 e 300 quilos de vegetação por dia. Isso equivale a aproximadamente 500 a 650 libras de folhas, cascas, grama, frutos e raízes. O elefante passa de 16 a 18 horas por dia se alimentando.
Usando sua tromba para selecionar e processar o alimento em ciclo alimento quase contínuo. Apesar dessa enorme ingestão, os elefantes digeram os alimentos com uma eficiência de apenas cerca de 40%. Eles excretam aproximadamente 60% do que consomem em forma parcialmente processada. As necessidades calóricas para manter corpo de 6 toneladas não permitem ineficiência no comportamento de busca por alimento. Agora extrapole para Argentina sorocou 80 toneladas. Estimativas conservadoras sugam que ele precisaria de mais de 1,00 quilos de vegetável por dia. Possivelmente muito mais. O animal essencialmente não faria nada além de comer e processar alimentos. Toda a sua existência girava em torno de alimentar seu metabolismo massivo. Isso representa uma profunda vulnerabilidade. Qualquer interrupção na disponibilidade de alimentos, seja por mudanças climáticas, incêndios, doenças ou competição, amiga a sobrevivência imediata. Anime de grande porte podem jejuar por longos períodos. Eles não podem reduzir significativamente suas necessidades metabólicas. Precisam comer constantemente o morero. A reprodução apresenta outro desafio. Anime maiores, universalmente, apresentam taxas reprodutivas mais lentas do que anime menores. Os elefantes têm o período de gestação mais longo entre os mamíferos terrestres, 22 meses. Uma elefante só atinge a maturidade sexual entre os 10 e 15 anos de idade. Ela dá e lasmvnico filhota cada 4 a 6 anos. Ao longo de uma vida de 60 anos, uma fêmea bem-sucedida pode gerar 10 filhotes. Dos que talvez metade sobreviva até a idade adulta. A taxa de crescimento populacional é inerentemente lenta. Compare isso com coelho, que atinge maturidade sexual aos 6 meses. Tem uma gestação de 30 dias. Produz 6 filhotes por ninhada e pode ter 6 ninhadas por ano. Os coelhos podem aumentar sua população em várias ordens de magnitude em único ano. Os elefantes não. Essa reprodução lenta torna os animais de grande porte excepcionalmente vulneráveis. E coca excessiva mata mesmo uma pequena porcentagem de adultos anualmente, digamos, de 2 a 3%, torna o declínio populacional inevitável. Os animais não conseguem se reproduzir rápido o suficiente para repor as perdas. Modelos computacionais de extinção da megafauna mostram consistentemente que uma pressão de coca humana extremamente modesta, níveis que pareceriam sustentáveis. Para cacadores pré-históricos, poderia levar a extinção em poucos séculos. A megafauna não era frágil, não era mal adaptada. Simplesmente não conseguia se recuperar da mortalidade adicional imposta pelos humanos. A desempoco de calor cria mais uma restrição. Corpos grandes geram calor através do metabolismo a uma taxa proporcional ao seu volume. Mas dissipam calor através da sua superfície. A lei do quadrado cubo entra em maqueo novamente. À medida que o tamanho do corpo aumenta,
Aurelaceo superficie, volume diminui. Eo superaquacimento tornase problematico. E por isso quos elefantes tum orlas grandes e finos, repletas de vossos sanguineos. Ls as agitam constant monte climas quentes. Us ondos como radiadores para dissiparo excesso de calor. E por isso quos elefantes tomam banho com frequência e procuram sombra durante as horas mais quentes do dia. Animal do tamanho. Diam mamute clima quente superaquaria e moraria. Mesmo tendo acesso ilimitado a comida e água. Et mesmo a evoluquo reconhece esses limitax. Quando grandes mamíferos ficam isolados em ilhas com recursos limitados. Eles evoluem para tamanhos menores em milhas de anos. Esse fenômeno, chamado nanismo insular, ocorre de forma independente dezenas de vezes. Mamutes enus evoluíram nas ilhas do Canal da Califórnia, com apenas 12 metros de altura. Em comparação com os metros dos mamutes continente, elefantes anus evoluíram em ilhas do Mediterrâneo. A pressão evolutiva derequo. Tamanhos menores em ilhas demonstra que o tamanho grande e sustentável em ambientes com recursos abundantes. Então, ser gigante e tão custoso, por que evoluquo os criou. A resposta revela algo profundo. Nossa savana africana atual. Os elefantes atuam como engenheiros do ecossistema. Quando elefante derruba uma árvore, cria uma clareira na copa das árvores, permitindo que a luz solar alcance o solo da floresta. Gramíneas brotam na clareira. Anime herbívoros se instalam. O habitat local se transforma de floresta fecada em uma mistura de bosques e pastagans. Uma única manada de elefantes pode manter vastas áreas de savana que, de outra forma, se transformariam em floresta densa. Semos elefantes, grande parte da África Oriental teria uma aparência completamente diferente. Esses mega-herbívoros não apenas habitam seu ecossistema, eles se são atraídos de seu comportamento alimentar e padrões de movimento. Espabel. De engenheiro de ecossistemas só pode ser desempenhado por anime de grande porte. Pequenos herbívoros não conseguem derrubar árvores maduras, não conseguem quebrar galhos grossos, não conseguem criar as patabags massivas que reiniciam a sucesso ecológica e mantêm a diversidade de habitats. O tamanho deixa de ser uma desvantagem e passa a ser uma vantagem singular, permitindo o acesso a nicho que anime menores não conseguem ocupar. Isso explica por que a evoluquo produz gigantes repetidamente, apesar dos custos. Eles não são acidentes. São soluques para desafios ecológicos específicos. Os mamutes desempenharam uma função semelhante no Pleistoceno. O ecossistema da este mamute, que cobria milhões de quilômetros quadrados no hemisfério norte durante a era glacial, era mantido pelo pastoreio e pisoteio da megafauna. O Dr. Sergei Zimov, cientista russo responsável pelo projeto de restauração do Parque do Pleistoceno na Sibéria, demonstrou que, sem grandes herbívoros,
Es ecosistema de proudaria neo pod persistere. Avas bustos invadem o local. Musco se accumula. A proudaria produtiva q sustentava enormes populax de anime. Se transforma tundra relativamente arida u floresta esparsa. Os mamutes neo eram apenas adaptados e estip mamute. Eles eram essentiae para a sua continuidade, a defesa. Contra predadores proporciona ultravantagem para o grande porte. A elefante adulto praticamente não enfrenta risco de predacquo. Luz occasionalmente matam filhotes de elefante. Mas elefantes adultos são invulneráveis. O mesmo se aplicava a mamutes adultos, preguicas gigantes e outros anime da megafauna. Cresce o sufficient para ser immune e predacquo representa uma poderosa estratégia evolutiva, liberando os adultos da vigilância constante e permitindo que se concentrem inteiramente no alimentaco e no reproduco. O custo e a reproduco lenta, mas o benefício e a sobrevivência quase garantida e velhis para qualquer indivíduo. Que atinja o tamanho adulto, o grande porte também permite a exploração de recursos alimentares de baixa qualidade. Os elefantes conseguem digerir matéria que forneceriam nutrico inadequada para anime menores. Seu enorme volume intestinal, repleto de bactérias fermentadoras, extrai calorias de vegetaquo fibrosa, como casca de aves e grama madura, que herbívoros menores não conseguem processar eficientemente. Isso permite que os elefantes sobrevivam ambientes onde herbívoros menores morreriam de fome. Eles ocupam nicho alimento distinto, definido por su tamanho, quando a megafauna desapareceu. Esses papéis ecológicos ficarão vagos, estip dos mamutes entram em colapso. As praudarias da América do Norte se transformarão. Os ecossistemas se reorganizaram em torno da perda de seus maiores membros, frequentemente resultando em redução da produtividade e da diversidade. Os efeitos em cascata da extinção da megafauna continuam a moldar as paisagens hoje. 10.0 anos após a morte dos últimos mamutes, os gigantes não foram erros evolutivos fadados ao fracasso. Eles foram organismos altamente bem-sucedidos, adaptados de forma otimizada a nichos específicos. Sua extinção representa o destino inevitável de todos os grandes anime, mas uma contingência histórica impulsionada por mudanças ambientais sem precedentes e impactos humanos. E isso nos leva de volta ao seu corpo. E pergunta inicial, por que evoca gigante? Seu cerebro pesa aproximadamente 1,40 gramas, menos de 2% do seu peso corporal total. No entanto, neste exato momento, enquanto evoca processa estas palavras, enquanto seu córtex visual interpreta símbolos e seus centros de linguagem decodificam significados, seu cerebro está consumindo cerca de 20% de todas as calorias que evoca queima em repouso. Esses 1,40 gramas de tecido neural requerem aproximadamente 350 calorias por dia. Apenas para manter suas funções básicas,
Isso representa o tecido metabolicamente mais dispendioso do seu corpo, de longe, consumindo energia uma taxa 20 vezes maior por grama do que o tecido muscular. Agora imagine o que aconteceria se os humanos evoluíssem para quase 3 metros de altura. Mantendo as mesmas proporções corporais, seu cérebro precisaria crescer proporcionalmente. Embora não necessariamente na mesma proporção que o resto do corpo, mas sustentar esse cérebro. Bombear são uma cabeça quase 3 metros do chão. Exigiria uma capacidade cardiovascular enorme. E aqui está a principal contrapartida. Cada caloria dedicada a construir e manter corpo maior e uma caloria a menos disponível. Para o cérebro, cada adaptação estrutural que suporta tamanho maior, ossos mais densos, músculos mais espessos, órgãos maiores, aumenta as demandas metabólicas. Os gorilas ilustram claramente essa relação de troca. Gorila macho adulto pesa aproximadamente 200 quilos, mais que o dobro de homem. No entanto, o cérebro de gorila pesa apenas cerca de 500 gramas. Pouco mais de terço do tamanho do seu. O gorila dedicou seu investimento evolutivo ao tamanho e força corporal. Ele conseguiu quebrar cols de bambu com as mãos. Conseguiu intimidar Rivi apenas com sua presença física. Mas a falta a capacidade cognitiva que define a humanidade. A relação de troca entre cérebro e força parece ser fundamental. Ao longo da evolução dos primatas o Dr. Hermann Ponce, da Universidade Duke, cuja pesquisa metabólica revolucionou os estudos da evolução humana, demonstrou que os humanos queimam aproximadamente a mesma quantidade total de calorias por dia que outros primatas de tamanho semelhante. Não aumentamos nosso gasto energético total, apenas o realocamos. Menos energia é destinada à digestão, pois nosso intestino é menor do que o esperado para o tamanho do nosso corpo. Menos energia é destinada à manutenção muscular. Que somos mais fracos que os chimpanzes em proporção ao nosso peso. Mais energia é destinada ao nosso cérebro, sustentando a complexidade neural que possibilita a linguagem, o pensamento abstrato, a cultura cumulativa e a tecnologia. Essa estratégia de realocação explica por que os humanos tiveram sucesso ipsa de serum. Fisicamente pouco impressionantes, seus ancestrais, com 165 a 175 centímetros de altura e pesando de 65 a 80 quilos, eram pequenos em comparação com mamuts. Menores em tamanho com ursos das cavernas e mais rápidos do que praticamente qualquer predador. Pressa que encontração. Mesmo assim, desenvolveram ferramentas. Comunicavam informações complexas por meio da linguagem. Cooperavam em sofisticadas estratégias de caça. Controlavam o fogo. Construíam abrigos. As vantagens cognitivas proporcionadas por cerebros grandes compensavam amplamente as limitações físicas. O aumento da estatura nos tempos modernos demonstra que as mudanças de tamanho resultam principalmente de fatores ambientais e neogenéticos. Os homens holandeses,
Attualmente populaquo mes alta do mundo. Tivram aumento medio de estatura de 20 centimetros desde 1850. Essa mudança drástica ocorreu em menos de 10 gerações. Muito rápido para ser explicada pela evolução genética. A causa? Melhor nutrico durante a infância e a adolescência. Melhor ingestão de proteínas. Menor incidência de doenças infecciosas. Abastecimento estável de alimentos. Os genes holandeses não mudaram. O ambiente holandês, sim. Seus genes contem o potencial para uma variedade de alturas. E o ambiente determina em que ponto dessa variedade vocalmente se encontra. Então, os humanos são otimizados, não maximizados. A evolução selecionou o tamanho corporal que equilibra mobilidade, sucesso reprodutivo, eficiência metabólica e capacidade cognitiva. Mas há mais uma reviravolta nessa história. Mais uma maneira pela qual o oxigênio molda convoca. E seus núcleos, as células especializadas que geram pensamento, memória, sensação e consciência. Consumem oxigênio a uma taxa impressionante. Uríneo típico USA oxigênio aproximadamente 20 vezes mais rápido por grama do que as células musculares. Essa demanda metabólica extrema significa que o seu cérebro é extremamente sensível e provoca de oxigênio. Se o fluxo sanguíneo para o seu cérebro para completamente. Se o fornecimento de oxigênio cessa, voca perde a consciência em 10 a 15 segundos. O tecido cerebral começa a morrer em 4 a 5 minutos. Danos permanentes se acumulam rapidamente. Nenhum outro sistema orgânico apresenta uma vulnerabilidade imediata e perda de oxigênio. Essa sensibilidade levanta uma questão fascinante. Os níveis de oxigênio atmosférico influenciaram a própria evolução da inteligência? O tamanho do cérebro e a capacidade cognitiva poderiam evoluir somente. Quando a disponibilidade de oxigênio atingisse níveis suficientes para sustentar o tecido neural. Que demanda muita energia. O Dr. David Reichel, da Universidade de Washington, cuja pesquisa sobre o metabolismo cerebral revelou o quão intensiva em energia e a computação neural. Calculou que a rede de modo padrão do cérebro humano, os sistemas neuroativos mesmo, em repouso, consome oxigênio em taxas próximas ao máximo que o fluxo sanguíneo pode suportar. Sabemos que o tamanho do cérebro humano triplicou nos últimos 2000 de anos. Homo habilidoso, que viveu há 25,000 de anos, tinha volume cerebral de aproximadamente 600 centímetros cúbicos. Homo impetingu 900 centímetros cúbicos a milhão de anos depois. Homo heidelbergensis vive-se de 1,20 centímetros cúbicos. E moderna Homo sapiens media 1,40 centímetros cúbicos. Essa expansão ocorreu durante o Pleistoceno, quando o oxigênio atmosférico permaneceu estável em cerca de 21%. Portanto, a concentração de oxigênio foi o feito determinante direto para o aumento de tamanho. No entanto,
O nivel basal de oxigênio pode limitado o tamanho maximo que o cerebro poderia atingir. Uma atmosfera com apenas 15% de oxigênio. Como existiu alguns períodos da história da Terra. Cerebro de 1.40 gramas conseguiria funcionar? A pressão parcial reduzida de oxigênio limitaria o fornecimento de oxigênio ao tecido neural. O função cerebral se deterioraria. Os cerebros não conseguiriam evoluir além dos tamanhos menores. Que as concentrações mais baixas de oxigênio poderiam suportar. Não podemos testar isso diretamente. Mas o princípio parece sólido. A disponibilidade de oxigênio restringe as possibilidades metabólicas. E o cerebro representa o metabolismo em seu extremo. Considero AVC acidente vascular cerebral. O termo médico para infarto cerebral. Quando coágulo sanguíneo bloqueia uma artéria, que irriga parte do cerebro, o tecido afetado perde oxigênio imediatamente. Em poucos minutos, os nonios comunicam a mora. O dano é permanente. Sobreviventes de AVC frequentemente perdem permanentemente a função da região cerebral afetada, ficando incapazes de falar, de mover lado do corpo, de reconhecer rostos ou de compreender a linguagem escrita. Esse feito devastador e imediato demonstra o quanto a própria consciência depende do fornecimento contínuo de oxigênio. Seus pensamentos, sua percepção, seu senso de identidade, tudo requer fluxo ininterrupto de oxigênio para tecidos especializados que evoluíram especificamente para consumir esse oxigênio em taxas extraordinárias. Talvez o maior presente do oxigênio para a vida não tenha sido apenas possibilitar corpos maiores. Talvez tenha sido possibilitar concessão complexas redes neure, que permitem que o voca reflita sobre sua própria existência, que o compreenda. Conceitos abstratos como a porcentagem de oxigênio e o tempo evolutivo, que o se maravilhe com insetos gigantes que moram há 300.000 de anos. Essas redes só funcionam porque a atmosfera da Terra contém oxigênio suficiente para alimentá-las. A verdadeira questão é por que o voca não tem quase 3 metros de altura. Mas por que o voca conseguiu fazer essa pergunta? E o que essa capacidade revela sobre o universo tomando consciência de si mesmo? A ciência revelou muito sobre o oxigênio e o tamanho corporal. Mas vastos mistérios permanecem. Os níveis precisos de oxigênio durante diferentes períodos geológicos ainda estão sendo refinados. Pesquisadores analisam minúsculas bolhas aprisionadas em âmbar, proporções isotópicas em rocas, modelos computacionais de antigos ciclos de carbono. Cada método fornece estimativas com margens de incertezas significativas. O oxigênio no Carbonífero era realmente de 35%. O poderia ter sido 30% ou 38%. Esses poucos pontos percentuais poderiam mudar drasticamente nossa compreensão sobre que concentrações de oxigênio permitem tamanhos corporais gigantescos. As causas exóticas da extinção da megafauna ainda são debatidas. Seria principalmente a coca humana,
Mudanças climáticas? Temos disseminadas por humanos usos anime domésticos? Provavelmente uma combinação de ambos. Mas a importância relativa de cada feita provavelmente variava de acordo com a região e a espécie. Novas descobertas revisam constantemente nossa compreensão. Em 2021, paleontólogos na Argentina descobriram uma nova espécie de titanossauro, que potencialmente excedia a mesmo Argentinosaurum tamanho. O espécime permanece em estudo, mas estimativas preliminares sugam uma massa corporal próxima a 110 toneladas. Cada novo fóssil exigiu recalculo dos limites de tamanho e dos padrões evolutivos. A questão de por que algumas linhagens desenvolveram gigantismo enquanto outras, intimamente relacionadas, permanece mistério. Por que os dinossauros sauropodes atingiram 100 toneladas, enquanto os maiores mamíferos chegaram a no máximo 20 toneladas? Ambos os grupos possuíam corpos quadrupédes, dietas herbivoras e viviam em ambientes semelhantes. A diferença no sistema respiratório explica parte disso, mas será suficiente para explicar uma diferença de tamanho de 5 vezes? Ou haveria outros fatores, como o crescimento contínuo nos dinossauros versus o crescimento determinado nos mamíferos, que desempenharam papéis igualmente importantes? A pesquisa moderna continua a nos surpreender. Estudos genéticos de espécies extintas revelam relax e migrações inesperadas. Os denisovanos foram descobertos apenas em 2010. E ainda estamos aprendendo sobre sua distribuição, aparência e interação com outras linhagens humanas. A ciência climática aprimora nossas reconstruções de ambientes passados. A pesquisa em biomecânica testa os limites físicos de diferentes tamanhos corpóreos por meio de modelagem computacional. Cada área contribui com picas para o quebra-cabeça. A questão de como as mudanças climáticas podem afetar as tendências de tamanho corporal no futuro permanece em aberto. A regra de Bergman prevê que o aquecimento climático deve favorecer tamanhos corporais menores. De fato, algumas espécies já apresentam reduções de tamanho correlacionadas com o aumento da temperatura. Mas outros fatores complicam as previsões. Paisagens modificadas pelo homem criam novas pressas seletivas. A coca e a perda de habitat afetamos anime de grande porte de forma desproporcional. O próximo século poderá testemunhar a perda contínua da megafauna reminiscente. Elefantes, rinocerontes, hipopótamos, grandes baleias, neoporcos o tamanho seja desadaptativo, em mundo em aquecimento. Mas porcos humanos são pouco insuficiente para que eles existam. Ainda assim, a esperança persiste. Projetos de restauração ecológica, como o Parque do Pleistoceno, buscam recuperar ecossistemas dominados pela megafauna. Esforços de conserva que protegem os grandes animais reminiscentes. Nossa compreensão sobre o que esses gigantes precisam para sobreviver melhora a cada ano. Talvez a história dos gigantes não tenha terminado. Talvez daqui a séculos, elefantes ainda caminham pela savana africana.
Beleus ainda cruz oceanos. E os humanos tenem aprendido a compartilhar o planeta com os bucos gigantes. Que ainda não levamos e extinquo. E enquanto vocal dormas. Pense nisto, su corpo. Neste exato momento. Carrega-se a sabedoria acumulada de 35 bilhões de anos. Cada célula contém uma maquinaria molecular refinada ao longo de incontáveis gerações. As moléculas de hemoglobina que se ligam ao oxigênio no seu sangue evoluíram. A partir de proteínas ancestrais, que primeiro aprenderam a transportar esse gás reativo com segurança. As mitoxíndrias que geram energia em suas células descendem de bactérias, que colonizaram células maiores há quase 2 bilhões de anos. O DNA enrolado em seus núcleos inclui genes herdados de ancestrais, ancestrais mamíferos, ancestrais primatas, e mesmo dos denisovanos. Uma espécie humana que desapareceu antes do início da história registrada. Quando voca, respira. Quando o oxigênio entra nos seus pulmões e passa para a sua corrente sanguínea. Voca participa de processo que como cool. Quando bactérias fotossintéticas dividirão as moléculas de água e liberarão oxigênio como resíduo. Esse resíduo transforma a Terra. Ele cru o ferro nos oceanos, tornando os vermelhos. Acumula-se na atmosfera ao longo de centenas de milhões de anos. Possibilita evolução da vida multicelular complexa, fornecendo a respiração rica em energia que sustenta os animais e estabelece os limites, através da física, da química e da biologia, para o tamanho que os seres vivos poderiam atingir. Os gigantes que outrora caminharam sobre este planeta. As centipeas mais compridas do que a sua altura. As libélulas com envergadura superior e dos seus bracos. Os mamutes com o dobro da sua altura. Os dinossauros que pesavam mais do que 20 elefantes. Estes não eram aberracs. Eram formas de vida a explorar as possibilidades que o oxigênio oferece. Atesta os limites. Encontra fontes ecológicas que exigem dimensões gigantescas. E por vezes, quando as condições mudavam, não conseguiam adaptar-se com rapidez suficiente e desapareciam na extinção. Volcano e gigante. Sua altura, tipicamente entre 150 e 190 centímetros para a maioria dos adultos. Representa uma otimização, e não uma maximização. A evolução levou os humanos ao limite máximo de tamanho possível. Ela encontrou o ponto ideal. O equilíbrio entre mobilidade e força, entre a manutenção do corpo e a função cerebral, entre as necessidades calóricas e os recursos disponíveis. Voca tem o tamanho certo para a vida que vive, para as tecnologias que desenvolve, para as sociedades que cria. Para os pensamentos que tem. O oxigênio que voca respira. Em 2095% de cada respiração sustentam apenas seus músculos e órgãos, mas a própria consciência. Esses níveis disparando em seu cérebro, gerando os pensamentos que voca estas palavras. Processando memórias de mamutes,
centipeas e florestas ancestrae. LSO existem porco fornecimento de oxigênio ao tecido cerebral ocorre de forma confível. A cada segundo de cada dia. A consciência precisa de oxigênio. A mente precisa de matéria. O pensamento precisa de metabolismo. E assim a história continua. Invoca em cada ser humano vivo hoje. Portadores de uma corrente ininterrupta que se estende por quase 4 bilhões de anos. Através do fogo e do gelo. Através da extinção e da adaptação. Através da escassez e da abundância de oxigênio. O fio conduta permanece. Voca e o produto dessa jornada. O rodeiro de inovações genéticas testadas ao longo do tempo geológico. O beneficiário das transformações atmosféricas que tornaram possível o pensamento complexo. E a história continuará. Muito depois de voca se ir. Futuro que mal podemos imaginar. Mas nossos descendentes de vero. Respirando o ar que a Terra nos oferece. Adaptando-se a quaisquer desafios que seguirem. Continuando o antigo experimento. Do que a vida pode se tornar. Quando saudades tempo. E oxigênio. E a possibilidade. De evoluir. Doma bem. E son como gigantes.